Hello friends, in this video I will discuss about the coordination isomerism, and then I will discuss why the coordination compounds are color compound. Most of the coordination compound is color compound, okay, and how they can use as a dye. The isomer have the same molecular formula and different structure is known as isomer. We already know it, the definition of isomer, but coordination isomer is the isomer have the same molecular formula but either have bonding is different. That's maybe structural isomer. Bonding, if bonding is different, then it will be structural isomer, or their spatial arrangement is different, then it will be stereoisomer. So isomer may be subdivided in this way: same molecular formula, different properties or different structure, spatial arrangement or different bonding. At first we will get the structural isomer. Structural isomer also subdivided into coordination isomer by coordination sphere, linkage isomer, solvated isomer, okay, and ionization isomer also. And there is another part which is known as stereoisomer, and for coordination compound stereoisomer are two types: geometrical isomer and optical isomer. Now what is the structural isomer? This type of isomer actually arises from the interchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ions present in the complex. Now, there are three isomers of chromium chloride: hexa, aqua, chromium chloride. Okay, যখন আমরা দেখছি the violet color, that's mean when the compound is violet color, actually what happen here? Chromium in the coordination sphere there is 6 water, that's mean hexa, aqua, and third bracket এর বাইরে, that's mean primary valency is filled up by chlorine ion and secondary valency filled up by water, okay. And when it is green color, then what happen? Then this is the primary secondary valency, third bracket contains the secondary valency. The secondary valency, the coordination number 6 is filled up, 5 is aqueous, that's mean 5 water, 1 chlorine. So 6 coordination number is there also fill up. So there is a 5 water molecule and 1 chlorine molecule, that's mean chloride ion, and in the outside there is a 2 chlorine and 1 water. তাহলে এখান থেকে 5টা ওয়াটার থেকে গেছে, এখানে একটা ওয়াটার বাইরে গেছে, ক্লিয়ার? অর্থাৎ তখন দেখা যাচ্ছে আইসোমার ঠিক আছে যে এটা আমাদের কি হলো, ওয়াটারগুলো ভিতরে ছিল 6 water inside the bracket, but now 1 molecule of water outside of the bracket, but chlorine 1 chloride ion inside the bracket. তাহলে কালার পাল্টে গেল, দ্যাটস মিন এই কম্পাউন্ড আর এই কম্পাউন্ড নিজেরা অ্যাকচুয়ালি আইসোমার, ওকে। স্ট্রাকচারাল আইসোমার, স্ট্রাকচারটা পাল্টে যাচ্ছে কারণ এটা এই ক্লোরিনটা এখন সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি ফ্ল্যাপ করেছে, এখানে 3টে ক্লোরিন প্রাইমারি ভ্যালেন্সি ফ্ল্যাপ করেছে, এখানে 2টো ক্লোরিন আর একটা ওয়াটার দিয়ে প্রাইমারি ভ্যালেন্সি ফ্ল্যাপ হয়েছে। এটা অলসো গ্রিন, কিন্তু এখানে একটা ক্লোরিন আর 2টো ওয়াটার দিয়ে প্রাইমারি ভ্যালেন্সি ফ্ল্যাপ হয়েছে, ক্লিয়ার? অর্থাৎ এইভাবে আমরা চেঞ্জ হতে থাকে। তাহলে এইটা গ্রিন, এটা গ্রিন, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? দুটো কম্পাউন্ড কি একই জিনিস? নো, একটা সিস ট্রান্স আছে, ওকে। এখানে কোঅর্ডিনেশন আইসোমার, দেখো কোঅর্ডিনেশন এইখানে এই ক্লোরিনটাকে
আমি ব্রোমিন দিয়ে রিপ্লেস করেছি। দিস ব্রোমিন ইন দ্য আউটসাইড অফ দ্য স্ফিয়ার, দ্যাটস মিন দিস ব্রোমাইড আয়ন fill up the primary valency. Now here bromine fill up the secondary valency, chloride ions fill up the primary valency. So এটা কম্পাউন্ডটা পাল্টে গেল। হ্যাঁ, অর্থাৎ এটাকে আমরা বলছি কোঅর্ডিনেশন আইসোমার, অর্থাৎ কোঅর্ডিনেশন বন্ডটা পাল্টে গেল। এটা আয়নিক বন্ড ছিল, এখানে ব্রোমিন আয়নিক বন্ড করেছিল, এখানে কোঅর্ডিনেট বন্ড করেছে। এখানে ক্লোরিন কোঅর্ডিনেট বন্ড করেছে, এখানে ক্লোরিন আয়নিক বন্ড করেছে, অর্থাৎ কোঅর্ডিনেশন আইসোমার ইন দিস ওয়ে। Pentamine chloro cobalt to chloride, bromide. Here is bromide or here is chloride. Pentamine bromo cobalt to bromide. This is chloride. Okay. Now, what is this structural isomer? Is this a structural or geometrical isomer? অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে একটা কম্পাউন্ড, এই কম্পাউন্ডের দুটো ধরনের আইসোমার দেখায় এখানে। এটা একটা স্ট্রাকচারাল আইসোমার, অবশ্যই বন্ডিংটা ডিফারেন্ট আছে। এখানে এই যে নীল যেটা অর্থাৎ ব্লু কালার, দিস ইজ নাইট্রোজেন, হোয়াইটগুলো হাইড্রোজেন, অর্থাৎ দিস ইজ নাইট্রোজেন 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 নাইট্রোজেন, এগুলো অ্যামোনিয়া মলিকুল অ্যাকচুয়ালি, হাইড্রোজেন 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 নাইট্রোজেন, দ্যার ইজ এ কোঅর্ডিনেট বন্ড। ওকে, রেড ওয়ান ইজ অক্সিজেন, দিস ইজ নাইট্রোজেন। সো এইখানে নাইট্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন, অর্থাৎ এইখানে এটা কোবাল্ট, দিস ইজ কোবাল্ট। ওকে, এই কোবাল্টের সঙ্গে আমাদের নাইট্রোজেন লোন পেয়ার দিয়ে বন্ড করেছে। ওকে, কিন্তু এখানে অক্সিজেন নেগেটিভ সাইন দিয়ে এর সঙ্গে কোঅর্ডিনেট বন্ড করেছে। ওকে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে বন্ডিংটা আলাদা হয়ে গেছে। সো দিস ইজ এ স্ট্রাকচারাল আইসোমার। এই বন্ডিং আলাদা করে আরেক ধরনের আইসোমার হয়, সেটাকে বলা হয় লিঙ্কেজ আইসোমার। সেটা আমি একটু পরেই বলছি। সো ইফ এ লিগ্যান্ড লাইক দ্য NO2 গ্রুপ at the bottom of the complex can bind to the metal that is cobalt with one or another atom as the donor atom, linkage isomer are found. অর্থাৎ এটাকে আমরা কি বলছি? লিঙ্কেজ আইসোমার। কেন এটাকে লিঙ্কেজ আইসোমার? ইট ইজ স্ট্রাকচারাল আইসোমার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইজ এ লিঙ্কেজ আইসোমার অলসো। কারণ এখানে এই যে নাইট্রোজেন, এখানে মেটাল, অর্থাৎ মেটালটা হলো কোবাল্ট। এখানে যখন মেটালকে দেখো একটা নাইট্রোজেন দিয়ে বন্ড করেছে, আবার সেই নাইট্রো গ্রুপেরই একটা অক্সিজেন দিয়ে বন্ড করেছে, নাইট্রোজেন তখন ইন্ট্যাক্ট রয়ে গেছে। আবার এখানেও থায়োসায়ানাইড, আইসোথায়োসায়ানাইড, থায়োসায়ানাইডের সালফার দিয়ে মেটালের সঙ্গে বন্ড করেছে, আইসোথায়োসায়ানাইডের নাইট্রোজেন দিয়ে বন্ড করেছে। ওকে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে একটাই লিগ্যান্ডের মধ্যে দুটো সাইড আছে, কিন্তু ওয়ান টাইমে একটা সাইড দিয়ে বন্ড করবে। দে ক্যান বন্ড বাই ওয়ান সাইড অ্যাট এ টাইম। দিস টাইপ অফ compound is known as, so this is the isomer, this is known as linkage isomer, because the link of the metal ligand is different. Here O nitro, this is N nitro, this is O nitro. Clear? This is N nitro bond, this is O nitro bond. Okay, this is S thiocyanate, this N thiocyanate, that's when isothiocyanate. Okay, so this type of compound is known as linkage isomer. এখানে আমরা সালফার দিয়ে একটা প্লাটিনামের সঙ্গে বন্ড করেছি, আবার সেই থায়োসায়ানাইডটা আইসোথায়োসায়ানাইড হয়ে এখানে নাইট্রোজেন দিয়ে বন্ড করেছি, তাহলে এটাও কি আমাদের লিঙ্কেজ আইসোমার অলসো। সো দিস ইজ এ লিঙ্কেজ আইসোমার। এটাও আমরা দেখলাম অলরেডি যে কোবাল্ট এখানে নাইট্রোজেন দিয়ে বন্ড করেছে, এখানে অক্সিজেন দিয়ে বন্ড করেছে। সো দিস ইজ এ লিঙ্কেজ আইসোমার। সো এইগুলো আমাদের লিঙ্কেজ আইসোমারের কাজ করে, অর্থাৎ এই লিগ্যান্ডগুলো, অর্থাৎ নাইট্রো গ্রুপ can form a linkage isomer, thiocyanate also can form linkage isomer. Okay, so stereoisomer. Now structural isomer গেল, এবারে stereoisomer.
স্টিরিওআইসোমার একটা হলো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার আর একটা অপটিক্যাল আইসোমার। জিওমেট্রিক্যাল মানে হলো সিস অ্যান্ড ট্রান্স, আর কিচ্ছু না। অর্থাৎ জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার এগুলো হলো আমার জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারের এক্সাম্পল দিয়েছি ফার্স্টেই, যে এটার নাম হলো সিস প্লাটিন, যদিও PT NH3(2) has 2 geometric isomer, 2 chlorines and 2 ammonia groups are bonded to the platinum metal but are clearly different. কিভাবে ডিফারেন্ট আমরা দেখছি। সিস আইসোমার হ্যাভ like groups on the same side, that's mean chlorine in the same side। কীরকম? এটা অ্যামোনিয়া, এটা অ্যামোনিয়া, এটা ক্লোরিন, এটা ক্লোরিন, তাহলে প্লাটিনাম ক্লোরিন ক্লোরিন অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া, মানে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন। এখানে অপোজিট সাইডে আছে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া, আর অপোজিট সাইডে আছে ক্লোরিন ক্লোরিন। তাহলে এটা দিস ইজ দ্য ট্রান্স ফর্ম, দিস ইজ দ্য সিস ফর্ম, অর্থাৎ সিস অ্যান্ড ট্রান্স আইসোমার। অ্যান্ড এইটাকে আমরা দিস কম্পাউন্ড বাইন্ডস DNA, কিলস র্যাপিডলি ড্রাইভিং ক্যান্সার সেলস, অর্থাৎ এটাকে আমরা অ্যান্টি ক্যান্সার এজেন্ট হিসাবে ইউজ করি। অর্থাৎ এটা ক্যান্সারের ওষুধ হিসাবে অনেক দিনই ইউজ হয়েছে, কিন্তু সবসময় ইউজ করা যায় না, তার কিছু লিমিটেশন আছে। অর্থাৎ এটা সিস প্লাটিন, অর্থাৎ এই সিস প্লাটিন। তাহলে এই যে এবার বলছে ড্র দ্য জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার, ওটার অর্থাৎ ওটা জিওমেট্রিক্যাল যদি আইসোমার বলি, তাহলে ওখানে কটা অ্যামোনিয়া আছে? দুটো। দুটো অ্যামোনিয়া আছে, 4টে সায়ানাইড আছে। দেখো 4টে সায়ানাইড আমি বসালাম, এটা উপর দিকে মানে হলো এইটা স্কোয়ার বাইপিরামিড, ওকে, এটা স্কোয়ার বাইপিরামিড। তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? এটা একদম ট্রান্স, আর এটা পাশাপাশি আছে, দ্যাট ইজ সিস। ওকে, সো ওটার জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার সিস অ্যান্ড ট্রান্স এই কম্পাউন্ডটাই হবে। ক্লিয়ার? অ্যান্ড এই যে এই জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারের মধ্যে আরেকটা আইসোমার আমাদের আছে, ফেসিয়াল অ্যান্ড মেরিডোনিয়াল, অর্থাৎ ফেস অ্যান্ড মার। ফেস অ্যান্ড মার, ফেস অ্যান্ড মার এই দুটো আইসোমার আমাদের কিন্তু স্ট্রাকচারাল আইসোমারের মধ্যেই পড়ছে। অর্থাৎ অ্যানাদার টাইপ অফ জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার অকার্স ইন octahedral কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড, অর্থাৎ এটা octahedral, কারণ এই যে স্কোয়ার বাইপিরামিড তো একটা octahedral ফর্ম করে, মানে এইরকম করে যদি আমরা দেখি, ওকে, তাহলে এইরকম করে আমরা যদি দেখি, তাহলে দিস ইজ এ octahedral। ওকে, সো দিস টাইপ অফ কম্পাউন্ড ক্যান ফর্ম octahedral কম্পাউন্ড। এবার octahedral কম্পাউন্ড একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে এই যে ফেস, অর্থাৎ একটা সেম সাইড থেকে আমরা 3টে নাইট্রো গ্রুপকে যদি আমরা দেখতে পাই, এটা নিচের দিকে আছে, এই দুটো ওই প্লেনে আছে, তাহলে এই দিক থেকে আমি তাকালে দেখতে পাচ্ছি এই 3টে এরকম করে আছে। ঠিক আছে, অর্থাৎ দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফেসিয়াল, দ্যাটস এ ফেস, ফেসিয়াল। আর দিস ইজ মেরিডোনিয়াল, দিস পজিশন ইজ নোন অ্যাজ মেরিডোনিয়াল পজিশন। ওকে, এই 3টে একই প্লেনে আছে, আর এটা কিন্তু নিচের প্লেনে, আর এই দুটো সেম প্লেনে, অর্থাৎ এইটা দিয়ে আমরা একটা প্লেন ড্র করতে পারি, 3টে এরকম করে আছে, এরকম করে দেখতে পাবো, আর এটা এইরকম একটাই প্লেনে আছে, অর্থাৎ মেরিডোনিয়ালে আছে। Okay, so this isomer is very important for competitive exam, facial and meridional isomer. This is also a structural isomer. Now optical isomer. What is optical isomer? Optical isomer. So other isomer structural বাদে আমরা আরেকটা আইসোমার যেটা পেলাম সেটা হলো অপটিক্যাল আইসোমার। অপটিক্যাল আইসোমার অফ enantiomer আর মিরর ইমেজ অফ টু ইচ আদার, অর্থাৎ এই যে আমাদের এই হাতটা যদি আমরা এরকম দেখি, একটা হাত আরেকটা হাতে মিরর ইমেজ, দ্যাটস মিন ওয়ান হ্যান্ড ইজ দ্য মিরর ইমেজ অফ দ্য আদার হ্যান্ড। তাহলে এইরকম করে আমরা যদি দেখি, তাহলে এই হাতটা আর এই হাতটা একে অপরে মিরর ইমেজ, বাট দে আর নট সুপার ইম্পোজড, অর্থাৎ এইখানে আমাদের যে আঙুলটা, এই আঙুলটা superimposed নয়, so they are not superimposed, but they are mirror image, but they are not superimposed, so they are optically isomer. Okay, and they are also known as enantiomer. Okay, the other stereoisomer called optical isomer or enantiomer are mirror image of each other. এটা একটা অবশ্যই মিরর ইমেজ হবে আমাদের এখানে। জাস্ট অ্যাজ এ রাইট হ্যান্ড
will not fit on the left globe to enantiomer cannot be superimposed on each other অর্থাৎ to each other। অর্থাৎ কিভাবে মানে এই অপটিক্যাল আইসোমার ব্যাপারটা কি, এটা একটা পোলারিমিটার টিউব। এই টিউবটার মধ্যে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স থাকে, যদি আমরা নিই ক্যান সুগার নিতে পারি, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স এটার মধ্যে নেই। এইটাকে একটা লাইট এভাবে যাচ্ছে, মনোক্রোম্যাটিক লাইট, অর্থাৎ এইখানে একটা লাইট আছে, এই লাইটটা তো মিক্সার লাইট, এখান থেকে আমাদের প্রিজম দিয়ে, হ্যাঁ, নিকল প্রিজম দিয়ে এটাকে সেপারেট করতে হবে, লাইটগুলোকে সেপারেট করে একটা লাইট এটার মধ্যে দেবো আমি, সেটাকে বলা হয় মনোক্রোম্যাটিক লাইট অ্যান্ড প্লেন পোলারাইজ লাইট, মানে একটাই প্লেনে এরকম ভাইব্রেট হচ্ছে। তাহলে এই প্লেন পোলারাইজ লাইট যখন এই অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ মলিকুলের মধ্যে দিয়ে যাবে, এখানে সলিউশন আছে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ মলিকুলের, তখন দেখো এটা এইভাবে যাচ্ছিল, এখন এইভাবে যাচ্ছে, অর্থাৎ ডিরেকশনস of the light may be changed by the optical active substances, okay? অর্থাৎ প্লেন পোলারাইজ লাইট এইভাবে যাচ্ছিল, এখন এইরকম হয়ে গেল, অর্থাৎ রোটেটেড প্লেন পোলারাইজ লাইট বাই দ্য molecules, okay? So this type of molecule is known as, অর্থাৎ এটার মধ্যে যে মলিকুলটা আছে, this is optically active molecule and angle of rotation এখান থেকে আমরা পাই, এখান থেকে আমাদের একটা মেজারমেন্টের ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ পোলারিমিটার, সেই পোলারিমিটারের সাহায্যে আমরা এখান থেকে রোটেটিং স্কেলের সাহায্যে আমরা কিন্তু কত the amount of angle we can measure by the optically polarimeter instrument, okay? And what is chirality? Chirality means having handedness. Chirality means having handedness. Chiral, that's mean chirality means having handedness. অর্থাৎ one hand will be the mirror image of the other hand. So this is known as chirality, okay? So the chiral compound will rotate plane polarized light. So chiral compound is a optically active compound. Optically active compound. They can rotate plane polarized light. Okay. If one enantiomer rotates the light 32 degree to the right, the other will rotate it 32 degree left. Or this is, if it is a isomer of this, if it rotate 32 degree right, then it will rotate 30 degree left, okay? So generally only when two chiral things interacts, there are a difference in properties, okay? Now এই যে মলিকুলগুলো আমি নিয়েছি, a molecular ions that exist as a pair of enantiomer is said to be chiral. অর্থাৎ enantiomer, এটা mirror image to each other, then it is enantiomer, it is not superimposed. So a molecule, chirality means having handedness, so it is also known as a molecule or ion that exists a pair of enantiomer is said to be chiral, okay? এই যে মলিকুলটা, এটার মধ্যে যদি আমরা দেখি, এইখানে mirror image নয়, so it is not mirror image, okay? This is a actually cis trans, this is cis position, this is trans position, okay? So this compound is not a optically active compound, this is actually cis trans isomer, okay, or geometrical isomer. This is a cis trans isomer or geometrical isomer, clear? Cis trans or geometrical isomer. But here there is a mirror, this compound is, or this ion is mirror image to its ions, so they are optically active compound, okay? This compound never superimposed to each other, okay? Like this is not superimposed to each other, so optical isomer. And if it rotates the plane polarized light in the right hand side or clockwise, then it will be dextrorotatory molecule, this will be a dextrorotatory molecule, and this will be levorotatory molecule,
because if it is rotate the plane polarized light in the clockwise and it will rotate the plane polarized light in the anti-clockwise. Okay, now there are so many examples. This is cis trans isomer also, because chlorine in the same site and chlorine in the another same site, but this is also a mirror image of this other. So this cis isomer is known as optical isomer because this is dextrorotatory, this is levorotatory molecule. Okay, this is also optical active isomer because there is a mirror image to each other, okay, and not superimposed. Clear? And there are so many examples from the previous years of IIT or JAM. Okay, this is cis isomer, this is cis isomer, and they are not superimposed to each other, so they are optically active compound. This is cis trans isomer, this is also cis isomer, but they are optically active. Okay, cis isomer, there is a mirror image to each other but not superimposed, so they are optically active compound. Clear? Now ionization isomer. Ionization isomer, this is a special type of isomer which is known as ionization isomer. What is ionization isomer? This form of isomer arises when the counter ion in the complex salt is itself a potential ligand and can displace ligand which can then become counter ion. অর্থাৎ এইটা একটা আয়ন, কাউন্টার আয়ন। এই যে সালফেট, এই সালফেটটা দেখো ভিতরে চলে গেছে, এটা কাউন্টার আয়নে চলে গেছে, অর্থাৎ লিগ্যান্ড ক্যান বি এ কাউন্টার আয়ন, অর্থাৎ এটাকে আমি কাউন্ট করতে পারছি অ্যাজ আয়ন। সালফেটটাকে ভিতরে, অর্থাৎ ইনসাইড দ্য থার্ড ব্র্যাকেট সালফেট ইজ নট কাউন্টার আয়ন, বাট হেয়ার সালফেট ইজ কাউন্টার আয়ন, বাট হেয়ার ব্রোমিন ইজ counter ion, and total number of ion is 5 plus 1 6. There is a 5 plus 1 6, so coordination number 6. Coordination number 6 is compact, but ion is different. So these two compound is the ionization isomer to each other. How we can measure this type of experiment? If you use some barium chloride or barium ion, then barium sulfate have, if sulfate is counter ion, then barium sulfate precipitate occur. Okay, but silver chloride or silver bromide, there is no precipitation. But when bromide is counter ion, then silver chloride or silver nitrate can react with this compound to form silver bromide. Okay, but barium bromide is not a precipitation. Okay, so with the barium chloride or barium bromide, it can't react, but barium nitrate, this compound can't react with the barium chloride or barium nitrate, but it can react with silver nitrate solution. But here this cannot react with silver nitrate solution, but it can react barium nitrate or barium chloride solution to form barium sulfate. So with this compound, silver sulfate is not formed, but here barium chloride also not formed, because this is a chlorine. Barium chloride can't react with this compound because here chlorine is in the outside but sulfate is inside. When sulfate is outside, then barium can react readily. Okay, so in this way we can identify that the ionization isomer. And there is another special type of isomer, hydrate isomer. Okay, this is similar to ionization isomer. Solvent isomer differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present a free solvent molecule in the crystal lattice. তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে, এটা এই ওয়াটারটা দেখো গ্রে গ্রিন, এই কম্পাউন্ডটা
কালার হলো গ্রে গ্রিন, বাট দিস ইজ ভায়োলেট বিকজ দেয়ার ইজ এ secondary valency. The secondary valency fill up by water molecule only, but when it is a crystal molecule or solvent molecule, can use this is a crystal molecule and this is the solvent molecule, it can form coordinate compound. Okay, so আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরিন, এখানে দুটো ক্লোরিন আছে, এখানে তিনটা ক্লোরিন আছে, এই তিনটা ক্লোরিন এটা আয়নাইজেবল, দিস ইজ 2 chlorine is ionizable but this chlorine is not ionizable. ওকে, সো এখানে আমাদের সলভেন্টটা জাস্ট ডিফার করছে, অর্থাৎ এই জন্য আমরা এখানে আয়নাইজেশন এনার্জির মানে কম্পাউন্ডের মতোই বলছি, সিমিলার টু আয়নাইজেশন কম্পাউন্ড, কারণ জাস্ট আয়নটা এখানে আয়ন দুটো তো আয়ন তৈরি হয়েছে, এখানে তিনটা আয়ন তৈরি হয়েছে, মানে তিনটা ক্লোরাইড এবং তিনটা এখানে দুটো ক্লোরাইড। ওকে, অ্যান্ড সলভেন্ট, এই সলভেন্ট এটাকে এই আয়নাইজেশন আইসোমারটাকে তৈরি করছে, তাই এটাকে আমরা বলবো হাইড্রেটেড আইসোমার বা ওয়াটার কন্টেনিং আইসোমার। ওকে, কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে। তারপরে আমরা এরপরে দেখব যে রিলেশনশিপ বিটুইন ওয়েভ লেন্থ অফ লাইট অ্যাবজর্বড অ্যান্ড দ্য কালার অবজার্ভড ইন সাম কোঅর্ডিনেশন এন্টাইটিস, অ্যান্ড এইটা পুরোটা আমাদের অর্থাৎ কোন কম্পাউন্ড কী ধরনের কালার দেবে, সমস্ত কিভাবে হবে, এটা আমি পরের লেকচারে আমি introduce করব। ওকে, and this lecture will be continue for the if you to see that or if you to get that next lecture, please subscribe this channel. Okay, and you will get notification or you will get update readily. So I will discuss CFT or crystal field theory and valence band theory and how they are color compound, why the color is changed compound to compound for coordination compound, and the use of coordination compound and the magnetic property of the coordination compound. So please subscribe this channel to get more update. Thank you.